Hello everyone, welcome to the video on main products and byproducts. There are certain industries where the production of the main product is accompanied by production of one or more byproducts. Say for example, in oil refineries, crude oil is processed but byproducts that is sulfur, bitumen, chemical fertilizers, etc. are obtained with the main product. Here, these all are the byproducts and the main products will be the refined oil. Sometimes byproducts may further be processed to increase their realizable value. Thus, byproducts emerge as a result of product operation of other products, or they are produced from the scrap or waste materials of a process. These products are considered to be relatively less important. Let's have a look on byproducts costing. ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങോ പ്രൊഡക്ഷനോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സബ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും വാല്യൂ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിന് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ബട്ട് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ചില ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുള്ള കഥകളും നമ്മൾക്ക് സുപരിചിതമാണ്. സോ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അത്രയും റേഞ്ച് വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വാല്യൂ കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരാറായിട്ടുള്ളത്. So the term byproducts refers to one or more products of relatively small value that are produced simultaneously with a product of greater value. The product of greater value is known as the main product. Byproducts are recovered from materials discarded in a main process, or they emerge as a result of processing operation of another product, that is the main product. Let's have a look on a small definition which has been given by Theodore Lang. Byproduct has been defined by him as any saleable or usable value incidentally produced in addition to the main product. That is known as a byproduct in the words of Theodore Lang. These are some of the examples for main products and byproducts with regard to certain industries chosen. The first one is sugar industry, and while we are focusing on the main product as sugar, we will get bagasse and molasses as the byproducts. Soap industry case edukkuvaanennundengil glycerin has been treated as one of the byproduct. Dairy industry, if we are trying to prepare butter and cheese as the main product, then we will be getting byproduct as like buttermilk ഒരു byproduct ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെട്രോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് സൾഫർ, കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ബിറ്റുമിൻ എക്സെട്ര. കോക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കോക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കോൾ ടാർ, എമോണിയ, ബെൻസോൾ, ഗ്യാസ് എക്സെട്ര. So these are some of the examples, some of the industries in which when we are focusing on a main product, what all byproducts we are actually producing or manufacturing simultaneously with the main product. Let's move on to the explanation on features or characteristics of byproducts. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിന് വാല്യൂ ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും. സ്മോൾ വാല്യൂ ടേംസിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫെർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നും ചിലപ്പം ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. പക്ഷെ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇതുപോലെ വരുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ഫെർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങും മോഡിഫിക്കേഷൻസും വരുത്തി കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ മൂല്യം കൂട്ടി വാല്യൂ അഡീഷനൊക്കെ നടത്തി അത് മാർക്കറ്റിൽ സെയിലിനെത്താറായിട്ടാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കം ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അങ്ങനെ ഫെർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ചില ചോസൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഫെർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ഓവർ ദ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്. Let's see the difference between joint products, main products and byproducts.
First of all, on the basis of significance level or importance level, joint products more or less equal importance. Main product will always be having major significance level, whereas byproducts comparatively minor importance. And with regard to the basis of differentiation as sales value, joint products more or less equal value, main product significant sales value, and byproduct insignificant sales value. Generally അങ്ങനെയാണ് വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ചില എക്സെപ്ഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കേസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത്. Then regarding the object of industry, both in the case of joint products and main products, primary objective എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു ഫോക്കസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then on the basis of nature of production, joint products are simultaneously produced, whereas main products are intentionally produced. The basic intention or the purpose of such production will be the generation of that main product itself. And in the case of byproduct, the nature of production will be incidental. Incidentally, byproducts will be produced. On the basis of quantity, more or less equal quantity under joint products, greater quantity under main products, and lesser quantity or smaller quantity under byproducts. And regarding the accounting treatment, in the case of joint products and main products, total manufacturing cost will be apportioned, but in the case of byproduct, manufacturing cost will not be apportioned. So these are some of the differences between joint products, main products, and byproducts. The accounting treatment of byproducts. ബൈപ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. ആൻഡ് എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് non-cost or sales methods, and the second category is cost methods. Let's have a look on one by one. Under non-cost or sales methods, cost of byproducts are not taken into consideration. വളരെ സ്മോൾ വാല്യൂ ഉള്ള ബൈപ്രൊഡക്ട്സിനാണ് നോൺ കോസ്റ്റ് ഓർ സെയിൽസ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ലാർജർ വാല്യൂ ആണ് ബൈപ്രൊഡക്ട്സിന് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബൈപ്രൊഡക്ട്സും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. And when the byproducts are of relatively small value, then we can take up any methods under the category of non-cost or sales methods. Let's have a look on the detailed methods which comes under the non-cost or sales method categorization. The first one is miscellaneous income method. വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഈ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് മിസലേനിയസ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടാണ്, നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കാശാണോ കിട്ടുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെയിൽസ് വാല്യൂ റിയലൈസ് ഫ്രം സ്ക്രാപ്പ് എന്നുള്ള പോലെ ആയിരിക്കും ആ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ മിസലേനിയസ് ഇൻകം ആൻഡ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. So this is what the accounting treatment will be looking like if we are valuing the byproducts under the method of miscellaneous income method. Second one is adding sales value of byproduct to the sales value of the main product. So under this method, the sales value of byproducts are added, or we can say credited to the sales value of the main product. So total sales value ൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിനും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിനും എത്രയാണോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഓർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ദ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട്. ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, സെയിൽസ് വാല്യൂ റിയലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് സെയിലാക്കി വെക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ആഡിങ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം പ്രോസസ് കോസ്റ്റ്. ടൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് വാല്യൂ നമ്മുടെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന്
റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് വാല്യൂ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ലെസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. അഗെയിൻ ടൈറ്റിലിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സെയിൽസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അതാണ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ലെസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റിംഗ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ലെസ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മെത്തേഡാണ്. സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റിന് ശേഷം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ച പോലെ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസസും ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സെയിൽസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. ബാലൻസ് എത്രയാണോ അത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് under the category of non-cost or sales methods is that reverse cost method. ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ട സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് വി ആർ ട്രാവലിംഗ് ബാക്ക്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? സെയിൽസ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നു, ആ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് സബ്സിക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാതും ലൈക്ക് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ ബി റീച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. അതാണ് റിവേഴ്സ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് അപ് ടു ദി പോയിന്റ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് അണ്ടർ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് 3 sub methods: opportunity cost method or replacement cost method, standard cost method and joint cost method. Let's see one by one. The first one is opportunity cost method or replacement cost method. ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടാണ് ഈ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വേറൊരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാക്ടറി ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ സം അതർ പ്രോസസ്സസ്. ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ നമുക്കതിനൊരു കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലായിരിക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ആ ഒരു പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏതാണോ ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് വഴി ഇനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അതായത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഏത് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഇനി ഇൻപുട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഏത് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്കാണ് ഒരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തും കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Next is the standard cost method. So as the name itself shows, a standard cost figure will be set up for each byproduct and the process account will be credited with this particular standard cost. And the last one is joint cost method, and this method is suitable where byproducts are of considerable value. Under this method, joint cost of the main product and byproduct up to the separation point or up to the split of point are apportioned between them by any kind of methods we learn for computing the costing of joint products. ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ആ സെപ്പറേഷൻ പോയിന്റ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയും അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയാണ് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ്
how the accounting treatment of byproducts have been explained. So basically there are two categories, non-cost methods and cost methods. Non-cost methods we have seen miscellaneous income method, then adding sales value of byproduct to the sales of main product, then sales value of byproduct will be deducted from the process cost, then crediting sales value by deducting selling and distribution expenses, then crediting sales value by deducting separate expenses, and finally the reverse cost method. Under cost methods, we have come across opportunity cost method or replacement cost method, then standard cost method and joint cost method. We will solve a problem to understand the concept of byproduct costing. The question is, a certain chemical process yields 75% of the material introduced as main product, 20% as a byproduct, and 5% being lost. The percentage of material consumed by main product and byproduct is in the ratio of 80:20. Time taken to produce 1 unit of byproduct is half the time taken by main product. Overheads have been allocated to 100% of wages of each product. Cost of data of raw materials 10,000 rupees, whereas the raw material unit is 2,000. The cost of labor is 8,500. Overhead cost is 17,000 and total cost is 35,500 rupees. Ascertain the cost of two products. This is the question. Now let's see how we can solve this. First of all, we will just have a look on how the number of units have been splitted up on the basis of main product, byproduct and wastage. Question la namukku thannittulladu 75% main product ആയിട്ടും 20% byproduct ആയിട്ടും 5% വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ടുമാണ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2000 യൂണിറ്റ്സിൽ 75%, that is 1500 is meant for main product, 20% which is equal to 400 is meant for byproduct, and 5% that is 100 units is meant for wastages. Next we will prepare statement of apportionment of cost. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ബേസിസ് ഓഫ് 80:20. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 rupees. സോ 80:20 റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ 8,000 rupees ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ 2,000 rupees വരും. Now we will find out the cost per unit in the case of main product and byproduct with regard to the material cost. Cost per unit കാണാനായിട്ട് we have to divide the cost element by the number of units produced. So in the case of main product, raw materials and the cost per unit കാണാനായിട്ട് 8,000 rupees cost divided by 1,500 units. We will get 5.33 as the cost per unit of main product with regard to material cost. And in the case of byproduct, the cost is 2,000 divided by number of units is 400. So 2,000 divided by 400, we will get 5 rupees as cost per unit of byproduct with regard to material. Now we will move on to ലേബർ കോസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ. ലേബർ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ടേക്കൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ലേബർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലൊരു ക്ലൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലേബർ നമുക്ക് അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന് 400 units ആണ് ആൻഡ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് 1,500 units ആണ്. അപ്പോൾ 400 unitsന് എടുക്കുന്ന ടൈമും 1,500 unitsന് എടുക്കുന്ന ടൈമിനും എങ്ങനെയാണ് ആ ടൈം വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പകുതി സമയം മാത്രമാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക്
മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം, അതിൻ്റെ ടൈം എഫേർട്സിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 3000 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് ടു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ 400 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം. സോ 3000 ഈസ് ടു 400, വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 15:2 ആസ് ദ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. ഓർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഹാഫ് ദ റേറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1500 മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെത് 400 എന്നുള്ളത് ഹാഫ് ദ ടൈം എന്നുള്ള പോലെ എടുക്കുക, 200 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1500:200 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോ ബേസിസിൽ ലേബർ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8500 ആണ്. ഈ 8500 ലേബർ കോസ്റ്റിനെ 15:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോ ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് 8500 into 15/17, we will get 7500 as the labor apportionment of main product. And that of byproduct, it will be 8500 into 2/17, that is 1000 rupees for byproduct with regard to labor cost. And അതിൻ്റെ cost per unit compute ചെയ്യാം. മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ 7500 labor cost divided by 1500 units is equal to 5 rupees. Byproducts in the case 1000 labor cost divided by 400 units, that is equal to 2.50 as cost per unit. Now the last one is with regard to overheads. Overheads in the case question 200% of wages ആണ് ഓവർഹെഡ്സിൻ്റെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട ബേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 17,000 ആണ്. ലേബർ കോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെ, അതാണ് വേജസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് 200% എടുത്തുകൊണ്ട് ഓവർഹെഡിൻ്റെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7500 ആണ്. അതിൻ്റെ 200% എന്ന് പറയുന്നത് 15,000 rupees ആണ്. സോ ഓവർഹെഡിൻ്റെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15,000 rupees. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് 1000 ആണ് വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ 200% എന്ന് പറയുമ്പം 2000 rupees. Now let's see the cost per unit calculation of main product and byproduct with regard to overheads. 15,000 divided by 1500 units is equal to 10 rupees. So the cost per unit of overhead cost of main product is 10 rupees. And that of byproduct എത്രയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക? 2000 divided by 400 units will be getting 5 rupees as cost per unit. Now we can just take the total of all these columns. Total cost is question le tannittunde, material cost 10,000 plus labor cost 8,500 plus overhead cost 17,000. The total is 35,500. Main product inde cost vannittulladu material 8,000 plus 7,500 plus 15,000 is equal to 30,500. Cost per unit of main product 5.33 plus 5 plus 10. So the total cost per unit of main product is 20.33. Now moving on to byproduct. Material cost is 2,000 plus labor cost is 1,000 plus overhead cost 2,000. So the total cost of byproduct is rupees 5,000. Now regarding the cost per unit of byproduct, 5 plus 2.5 plus 5 is equal to 12.50 as the total cost per unit of byproduct. So this is how the byproduct costing has been made. I hope the accounting treatment of byproduct costing is clear to you. Hope you all got a clear-cut idea regarding main products and byproducts and the accounting treatment for the same. Thank you so much for listening.